Bwana Yesu asifiwe sana 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 sana. Karibu sana. Tuko hapa katika meza hii ya Biblia wazi wazi. My goodness, na najua kwamba utabarikiwa kabisa. Mimi naitwa Mama Taifa Eva Mwalili. Karibu kabisa hapa, niko na mchungaji. Karibu sana mchungaji. Asante sana, naitwa Boniface Makanda. Yes, umekuaje mchungaji? Bwana Yesu ametusaidia. Ametusaidia. Muda mrefu sana. Ni muda lakini tunashukuru Mungu. Amen. Ya kwamba tumerudi na nguvu mpya. Yes. Tumerudi na upako mpya. Mambo mapya. Na mambo mapya. Na makubwa makubwa. Hallelujah. Kwa hivyo karibu sana mchungaji. Asante sana. Na tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu ya nafasi nyingine. Amen. Kwa hivyo leo unasema ya kwamba kuna topic ambayo inaitwa maagano, yani covenant. Yes. Covenant. Yes. Ni kama umekaa chini ukakubaliana na mtu. Ebu tuelezee mchungaji. Karibu sana. Ama katika lugha ya Kiswahili covenant ni maagano. Na katika Kiingereza tunaita covenant. Now covenant is an agreement yes, of friendship between two people with a witness. Lazima kuwe na witness. Lazima kuwe na shahidi, maana agano hili ni kitu ambacho huwezi ukaruka baadaye. Unajua kuna mambo unaweza fanya, mnaweza ongea alafu baadaye uruke useme sijasema. Kwa hivyo agano lazima tuwe na mtu ambaye anaitwa shahidi. Kwa hivyo ni makubaliano kati ya watu wawili pamoja na shahidi mmoja. So it's an agreement that entails you're becoming part and parcel of the other person. Yes. Kwa hivyo every believer, the reason why ningefurahia sana tuongee juu ya swala hili ni kwa sababu hakuna mtu ambaye hayuko katika maagano. Okay. Either uko katika maagano kwa kujua ama kwa kutojua. Hakuna mtu ambaye hayuko katika maagano. Na ukumbuke ya kwamba unaweza kuwa maagano, tuko nayo maagano aina tatu. Maagano aina tatu. Moja. Maagano ya kwanza ni maagano kati ya mwanadamu na Mungu. Covenant between God and man. Yes. This one is divine and it comes along with God's blessing. Yes. God will never have a covenant with man for destruction. Agano la pili ni kati ya mwanadamu na shetani. There are people who are in covenant with Satan, with the devil. Sometimes some by knowing or without knowing. Ndio, yes. Kuna wengine wanaingia, umaisikia watu wakisema kwamba mimi hata kama ni kuingia kwa shetani nitaingia. Ukiona mtu anaenda consult waganga, wachawi. When you see someone who is like angry with the people, this person who was jealous with the people, anafanya vitu ambavyo viko harmful and destruction to people, it means he or she is in agreement with the devil, with Satan, with the devil. Right. And therefore empowerment yake, whatever is empowering him or her is diabolic. Okay. So you can be even in church, we have people who are still in church, but you find sometimes wako katika makubaliano na shetani, especially when you develop hunger or thirsty for wealth, things and riches, without necessarily considering your relationship with God. You find yourself entangled to a level that unajiingiza katika maagano whereby you don't care what happens to any other person, you don't care about tomorrow, you become short-sighted, you are only concerned about now. And what am I getting? What am I getting now? Okay. Inafanya mpaka wakati mtu anaonana na mtu mwingine, unaangalia tu huyu mtu ni nini naweza benefit kutoka kwake. That's why conmanship inaanza, unapoteza true friends na vituko kama hizi zinatokezea. So you realize covenant ya tatu is a covenant kati ya mwanadamu na mwanadamu mwingine. Okay. Na kati ya mwanadamu na mwanadamu mwingine inaweza kuwa both diabolic ama ingine ikuwe divine. Unajua hata wezi wakienda kuiba huwa wanakubaliana kwanza, wanasema sisi tunataka tuende tubebe na tutabeba pesa fulani kwa bank. Yes. Wewe zako ni ngapi? Mimi percentage yangu itakuwa ni 60. Kwa nini? Mimi ndio nimetoa bunduki. Bwana mimi ndio nitatumia nguvu. Wewe ndio umetoa plan, umechora, basi acha tikue katikati. They can never go to steal without having an agreement. Yes. Lazima wakubaliane, ndio wakati wanapoenda unapata kwamba wanaanza kukutana na hizo vitu. Na zinafanyika ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu watu wengi wanakosa kuendelea kwa sababu ya maagano mabaya ambayo iko katika maisha yao. Because the type of altars you have will determine who you attract, the things you attract, and what happens around
your life. Ukiona mtu anang'ang'ana katika maisha, he's lacking 3 things. 1, lack of peace. Inafanya mtu ang'ang'ane. Wakati mtu amekosa amani, he cannot reproduce, he cannot do well, he cannot function well, anafanya mambo mengine ya ajabu. Number 2, lack of good people in life. When God brings you good people in life, it means God has visited you. Oh, I tell you, kabisa, kabisa. And when Satan brings wrong people in your life, Satan has visited you. So whoever has visited you, either it's God or Satan, depends on the people that comes into your life. How I pray that our listeners today, katika jina la they are Yesu, encountering good people as a sign that the hand of God is upon them. Yes. Hallelujah. Amen. Amen. Well, another thing that to know that that I'm under this problem is when you lack the passion to do certain things or to continue. Kuna watu hata asubuhi, akiona asubuhi imefika ni wakati wa kuamka kwenda kazini, unaona vile ambavyo anajivuta, ni kama analazimishwa na sukuma tu. Ndio. Yani ni kama hataki. Kuna mwimbaji mmoja wa Kiswahili juzi ameimba akasema kwamba kazi ya Mungu tufanye kwa moyo, bila kulazimishwa wala kubembelezwa. Yani until you have that passion to continue doing the same, unajipata kwamba mambo mengine hayatafanyika hivyo. Na ndiposa nikaona kwamba leo lazima tuongee kuhusu maagano. Baadhi ya majina ya Mungu amepatia watu kama ambao ni mababa zetu wa imani. Anasema, anaambia, unapata wanaomba, unasikia wanasema kwamba Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo. Kwa nini wanatumia majina haya matatu? Nakumbuka kwa mtazamaji wetu, tungali katika utangulizi. We are still in the introduction part of this. So you see God using the name God of Abraham, God of Isaac, and God of Jacob. What is the meaning? I want you to know this. When we talk about the God of Abraham, we are talking about the God of covenants. Everything about God and Abraham was covenants. God doing covenants. God promising covenants. God telling Adam, I will give you this, I will do this to you, I'll do this. So unapata Mungu anakuwa ni Mungu wa maagano. Then we go to this man. So whenever you're praying to a God of Abraham, it means you're simply referring to the God of covenants, and who is also a covenant keeper. Okay, kwa hivyo wakati ambapo, is it right kuomba nyakati za leo, kuomba na kuita Mungu, oh Mungu wa Abraham, unisikie? Is it right? Yes, it's right. You can call the God of Abraham. So referring, but now, you must realize you are referring to the God of covenant. But now those covenants have already been fulfilled. They are not going to be fulfilled. In the new covenant, they have been fulfilled. But you are reminding God as a God who is a covenant keeper, who is a covenant fulfiller. That's the God of Abraham. Now, tunapoongea kuhusu the God of Isaac, we are simply talking about a God of miracle. Unaona maisha ya Isaac, from the word go, kuanzia kuzaliwa kwake, kulelewa kwake, alizaliwa na wazazi, baada ya wazazi kuzeeka wakiwa hawana watoto, anazaliwa kama muujiza, analelewa kama muujiza. Hata kuoa kwake, it was a miracle. Anatumwa kwenda mahali ambapo mfanyikazi anatumwa kwenda mahali ambapo hajui, wanamtafutia mke. This man lived love of miracles. Huyo hakung'ang'ana. Ni kwa sababu, unajua kwa nini hakung'ang'ana? Hangeng'ang'ana ni kwa sababu Isaac alikuwa anaishi kama amekufa. Ati? Mchungaji. Isaac lived as a dead person. This is what happens. When God asked Abraham for a sacrifice, Abraham took Isaac and offered Isaac unto the Lord on the altar as a sacrifice. Immediately he was offered as a sacrifice. He ceased from living. He died. He became a sacrifice. So who started living? The God, the miracle started living in him. That's why unaona Isaac anakuwa exempted from death as a sign of a miracle. Someone takes over his life. The lamb comes over to die, ili Isaac akuwe preserved. So Isaac maisha yake yote hakuwa yenda vita. Kabisa. Isaac hakuwa ng'ang'ana. Unapata hata wakati ambapo alikuwa hana chakula, hakuna chakula, alifanya uongo ule ule baba yake alifanya. Lakini Biblia inasema kwamba Isaac redug the wells of the father, na akapata maji. Biblia inasema kwamba alipanda chakula during drought. He had a big, akavuna mara mia. Because maisha ya Isaac was a life of miracle.
Let's look at the life of Jacob. Jacob, it means a life of a transformer, ama a God who transforms people. Kumbuka, Jacob, jina lake lilibadilishwa kutoka Jacob into Israel. But the Bible is still referring to who? Jacob, the God of Jacob. Why? Because kando na kubadilishwa jina, he remained relevant because it was a process of transformation. Now when it comes to functionality, because sasa tumaliza hii, sasa tunaingia katika sehemu ya maagano katika part 2, ambapo mtazamaji wetu na msikilizaji atakuwa anatufuatilia. Tukija katika part 2 unapata, yani katika functionality unapata inaanza sasa the God of Jacob, Isaac and Abraham. What does that mean? Inamaanisha kwamba huyu Mungu hubadilisha watu ili wa experience miujiza, ili hii miujiza itimize maagano ambayo tulipewa na nani? Na Abraham. Wow. Wow, hiyo ni nzito sana mchungaji. Nzito sana. I tell you. Wow, wonderful. Kwa hivyo mtazamaji na wewe ambao unatutazama, huo ni utangulizi tu. Mchungaji tu amelay foundation, utangulizi kuhusiana na maagano, na umesikia vile ambavyo break down vizuri. Sasa katika kipindi ambacho kinakuja, nataka tuingie ndani kabisa, tuelewe kabisa kuhusiana na maagano. Kama kuna aina ya maagano mchungaji atatuambia, lakini usiondoke, kaa pale katika kipindi cha pili. Hii ni Biblia Waziwazi. Barikiwa sana. Amen.